So let's start and continue with the structures. Okay. So yesterday most of the people has completed the application. Okay. So new project, console application, structure 2. And save this program in first year folder. Okay. So yesterday I told you to create a structure here, structure student, and then declare some variables, integer, roll numbers, then character, student name, then integer, marks of subject 1, subject 2, subject 3, total, and I told you percentage float. Okay, so this is the declaration of the student marksheet program using a structure. Then you have to allocate the memory structure student stud1. So now there is a confusion maybe. What is a student? Stud1 means the memory of this variable. Now if you check this printf size of structure student is %d, comma size of and stud1. So here you will get the size of this. Check the output. C. Let's run the program. Compile. And run this. See, size is 36 right now. Size of structure student is 36. Now how we are getting the 36 here? Because if you calculate 10 plus 4, 14 plus 16 means 30, and this is 34. 4 and this 4 means this is 20. 20 plus 10 is 30, 34. Right now it's coming 36. Yeah, that is because of the in compiler it allocates some buffer memory also sometime. Okay, but approximately you got the size of all these elements. With this variable size is approximately 34 or 36. Are we able to understand? This one variable has all the size is addition of all these variables. The size of this variable is included size of all this variable. Understood? Everyone. So you can print that size with the help of size of operator. You can print that size with the help of size of operator. Okay. Now, so to print, okay, to assign the data here, printf, enter the roll number, scanf, %d, ampersand, student1 dot roll number, printf, enter the student name, scanf, %s, student1 dot student name, printf, enter the marks for 3 subjects, scanf, %d, ampersand, student1 dot subject 1, ampersand, student2 dot student1 dot sub 2 and ampersand student1 dot marks of third subjects. Okay, so you can accept the roll number, name, marks of 3 subjects here,
calculate total. Student 1 dot total is equal to student 1 dot marks 1 plus student 1 dot marks 2 plus student 1 dot marks 3, and here student 1 dot percentage is equal to student 1 dot total divided by 3. Okay, and let's print the mark sheet. Print the roll number is equal to %d, comma student 1 dot roll number here. Then we have second student roll number, then name %s, comma student 1 dot name, printer. Then we have mathematics %d, student 1 dot subject 1, then printer. Electronics %d, comma student 1 dot m2, then printer. Computer %d, comma student 1 dot marks 3, and at last here printer total equal to %d and student 1 dot percentage. Printer fraction percentage is equal to %f, comma student 1 dot percentage is here already. Okay, this is the percentage, and this one is total. Okay, so here is the mark sheet of the student. /t. Okay, you can get /t here. /t. Okay, now compile the code and run this code. Roll number 123, name of the student is Ramesh, mark sheet here. See, this is the mark sheet of the student here. Everybody understood the code? Please reply. Hello everyone. If any doubt, please ask me. काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. सगळ्यांच्या माझ्या मध्ये पर्सेंटेज व्हॅल्यू मध्ये पॉइंट नंतर 0 येत आहे, व्हॅल्यू नाही येत आणि समजलं नाही. See, let me compile the code. माझ्याकडे काय आलं बोला. Tell me. 1 name and now there is a reason. Once again, one concept I will explain, that is called the typecasting. Now check the answer. Compile and run. 1 2 3 name. Still there is the same. Actually what happened, you know, when one integer divide another integer, लक्षात घ्या मी काय बोललो ते. एक काम करतो मी, f लिखून दे और 3.0 लिखो. 3.0 I will write here. 3.0. Compile and run this. 1 1.
actually the point is that when one integer divided by another integer, so the answer you will get here in integer only. Okay, so you want the decimal value, right? So the decimal value, so round up, float percentage is there. Total is the integer variable here. Okay, and this is percentage is over here. Compile and run. नाही पण टोटल फ्लोट मध्ये नका घेऊ. हे बघा, हे कंपायलर वर पण असतं बऱ्याच वेळेस. इट इज बघा, आता एक्झाम्पल थांबा एक मिनिट, छोट्या एक्झाम्पल मध्ये करतो आधी. Okay, but tell me about the structure concept. This is clear, everybody? So this will implement in the small example. Wait. So concept is clear about the structure. Okay. So right now this is the for only one student. This is for only one student. I want for multiple students. Then here you can go for the 4.c. But now I will not take all other values because it becomes very lengthy. You can implement this. I will just take hard-coded values. Okay, roll number, name, and a percentage. So हे तुम्ही करा बरं का नंतर असं. मी हे तुम्हाला शेअर करेन. Okay, printf enter the student percentage and scanf %f ampersand student1 dot percentage. Okay, and display these records. Printf roll number %d comma student1 dot roll number, then name and percentage. Name and here is the percentage. Dot student name, and the next is one dot student percentage. So this is for only one student, right? Check the output. Compile a code and run this code here. 1, 2, 3, name of the student, percentage. Okay, this is the output. Name cover जुगला. अच्छा, percentage. Okay. Now this is for only one student. If you want the 2 students, you will write student 2. If you want the 3 students, you will write student 3. If you want 4 students, you will write student 4. So, but this will increase n number of lines in your code. Okay, म्हणजे असं तुम्हाला जर स्टुडंट 1, 2, 3, 4 घेतलं तर 4 असेल तर तुम्हाला या लाईन तुम्हाला 4 टाइम्स रिपीट कराव्या लागणार. You need to repeat this time line 4 times. You need to repeat this line 4 times. Am I right? Yes or no? You need to repeat this line how many times? 4 times. So instead of that, we have an option here. We can go for the array. Look at this. We can go for the array here. This is the array of the structure student. When you say only one student, see here is the memory. Which is the memory here for one student. Okay, which has the data, roll number, then name, and then percentage.
we have assigned the value from the user. Suppose the value is 101, name is ABC, and the percentage is 99. So here you can add 101, name is ABC, and percentage 99.2. Suppose. So this is your student 1, stud 1. I want a multiple students. So if you create like this, so you will get this type of block multiple time, 1 block, 2 block, 3 block, 4 block. But instead of that, we can add student of array. This is array means now you will get the different structure here. See, 1, 2, 3. This is the first block here. Okay, this is the second block over here. Here is the 0 value. We have 1 value, and we have here 2 value. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे स्टूडेंट 1 का सॉरी एरे. दिस इज द एरे, स्टूडेंट का एरे. So 0th location you have roll number, you have name, and there is a percentage. Same thing in the index 1 you have, please draw this one, roll number, name, and percentage. Same thing, roll number, name, and percentage. When you call this, you can use the loop here for need the variable I. Okay, I is equal to 0, I less than 3, and I plus plus. Okay, and this code you can put inside the method here. Okay, so roll number 1, name is ABC, and percentage is this. Then I becomes 1 less than 3. Sorry, but here you need to add this code. Student of 0, then student of 1, and then student of, sorry, not 1, this is I, then we have here I, see like this, 0 student roll number, 0 student name, 0 student percentage. I becomes 1 student roll number, 1 student name, 1 percentage. I becomes 2 student roll number, 2 student name, 2 student percentage. So यहाँ पे you will get data. First of all, I is 0. So I is here right now. So 0 का roll number, name, percentage. Okay. Then next time I becomes 1 less than 3. 1 का roll number, name, price. Sorry, means percentage. Roll number, name, and percentage. Roll number, name, and percentage. Next time I becomes 2. Same for the index 2. I is here and I is over here. And then this is roll number 3. Name is EQR, percentage is 9. So ये हो गया array में element inserted. Now doing this for loop again, I equal to 0, I less than 3, I plus plus. So maybe there is a question, teacher, can we write in one for loop? Yes, but I want printing part afterwards together means. So you can write slash and see student %d details. Now this means what? I plus 1. याचा अर्थ काय? Student 0 plus 1 म्हणजे first detail. And I can print here. We can print okay, student of I dot roll number, student of I dot name, student of I dot percentage. So I is 0, 0 less than 3, 0 roll number, name, and percentage. I becomes 1 less than 3, 1 roll number, 1 name, 1 percentage. I becomes 2 roll number, 2 name, 2 percentage. Okay, remember this. Fine. Compile the code and run this code. There is an error. तो अभी ये हो गया तुम्हारा स्टोर यहाँ पे.
Compile this और रन करो इसको. अच्छा, this is 1, this is 1, this is 1. Okay. Roll number 1, Anish, percentage. 2, Anish, percentage. 3, Suresh, percentage. ये देखो, student 1 Ganesh, student 2 Mahesh, student 3 Suresh, and this is the detail for all the students. समझ लगा? Or you can print in another way. Okay, you can print printf %d slash t %s slash t %f, comma student of I dot roll number, comma student of I dot name or student of I dot percentage. Okay, तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग इसको. And you can print the headings over here. Roll number slash t, name slash t, percentage. तो इसको चेक करते एक बार कैसे देता है ये. और ये हम लोग ऊपर लिख देंगे स्टूडेंट डिटेल्स. दैट्स इट. Compile the code and run this code. Roll number, name, percentage. Roll number, percentage. Slash n. Compile again and run this. So roll number 11, ABC 77, second and third. So here is the detail of all the students. ओके, सो असं तुम्हाला बरेच ऍप्लिकेशन करता येतील. यू कॅन क्रिएट अ प्रोडक्ट ऍप्लिकेशन, मग त्याचं बिल कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, तर मग एक ऍप्लिकेशन देणार तुम्हाला करायला मी. तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ऍप्लिकेशन. ओके, फॉर n number of products. So hint देतो, use do while loop here. Means first of all do will be there, and इथे काहीतरी कोड लिहिल्यावर do you want to add more products, press 1. माझं तुम्ही product add करणार and then print the bill with the product ID, product name, price, quantity, total इथे दिसणार त्याची. Suppose 101, name is 10, price is 20 rupees, quantity is 2, total 40, then 102, suppose books, price is 200, quantity is 1, which is 200, 103, pen drive. Okay, then we have price is 400, 2, 800, then
Here I will get total bill is equal to 1014. After this, CGST, suppose like 6%, maybe take example 100 rupees SGST, 100 rupees, and final total is equal to here 1240 like this. So असं तुम्हाला करायचंय, जमेल का एक्झाम्पल सांगा. You have to use the structure here. Remember this. You have to use the structure here. So wait, I will share this SS. Okay. So this is the SS for your reference. Okay. So now ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे. तो ये होमवर्क याद रखो विद द हेल्प ऑफ एरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एनी डाउट इन दिस एग्जांपल. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. सर ही लाईन नाही कळली का, कुठली लाईन नाही कळली सांगा. ऍरे घेतला आपण, इथे इलेमेंट ऍक्सेप्ट केले आणि इथे कॅल्क्युलेट केलं, दॅट्स इट, आणि डिस्प्ले केलं. कॅल्क्युलेटचं पण करता आलं तर ते नाही केलं मी. ओके, इथे डिस्प्ले केला. तर फॉर एन नंबर ऑफ स्टुडंट साठी एक लॉजिक हिंट देतो तुम्हाला मी, की तुम्हाला इकडे एक काम करायचंय. हॅश डिफाईन, आणि नीट लक्ष द्या बरं का मी काय सांगतोय. या प्रोग्रामचा रेफरन्स आय विल यूज इन द डेटा स्ट्रक्चर्स. कळलं का? या प्रोग्रामचं रेफरन्स आय विल यूज इन द डेटा स्ट्रक्चर्स. देन देर इज अ एक्सलेंट प्रोग्राम. You can create a n number of, means infinite products. Right now there is a limitations. Right now array has limitations, and that is the disadvantage of the array. की एकतर काय साईज वेस्ट होणार. सपोज हॅश डिफाईन केलं मी मॅक्स इक्वल टू 20, आणि कोणी फक्त 4च प्रोडक्ट घेतले तर बाकी मेमरी वेस्ट होते. मग त्यासाठी आपण डेटा स्ट्रक्चर शिकणार आहे पुढे. ठीक आहे, फाईन. हा झाला. आता पण आहे माझ्याकडे ऑप्शन, मी सांगतो ते थोड्या वेळात. As define you will use and allocate the memory for max. Okay, and ask user how many. नंतर do while मध्ये विचारणार तुम्ही. हिंट दिली मी, बघा आज तुम्हाला जमलं तर ठीक आहे, अदरवाइज उद्याच्या लेक्चरला मी सांगेन. कंपाइल हा होते, ठीक आहे. सो दिस इज द प्रोग्राम क्रिएटर. हे समजलं ना, ऍरे क्रिएट केला. दिस इज युअर ऍरे. And just remember this memory. Then see, this is the memory 0, 1 and 2. Okay, तू काल नव्हती ना सही? तू काल होती की नाही सांग. नाही ना? हा ठीक आहे. सो म्हणजे हे एक एक्झाम्पल सांगतो सगळ्यांना. बघा की जर तुम्ही एक अर्ध लेक्चर जरी मिस केलं तरी पुढच्या लेक्चरची लिंक लागत नाही. तुम्हाला कळतंय का पॉईंट? सगळ्यांसाठी बोलतोय मी. अर्ध लेक्चर जरी मिस केलं तुम्ही तरी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला प्रॉब्लेम येतो. यू गेटिंग माय पॉईंट एव्हरीबडी? तर इमॅजिन करा, स्टुडंट डोंट नो द कम्प्लीट सी प्रोग्रामिंग. समजलं का किती मोठा प्रॉब्लेम होईल पुढे ते?
म्हणजे हे रेफरन्स साठी एक्झाम्पल सांगतोय मी, म्हणून तुम्हाला सांगतो मी की एव्हरी लेक्चर इज इम्पॉर्टंट अँड अटेंड द लेक्चर रेग्युलरली. Okay, by due to some reason if you miss the lecture, so okay, if you miss the lecture please watch the video, because काय होतं तो शिकवताना एक फ्लो असतो. ओके, सो आय विल रिपीट, नॉट अ प्रॉब्लेम, बट बऱ्याच सगळ्यांना हे येतंय, पण मग त्यामुळे पुढची कन्सेप्टचा टाइम वेस्ट होतो आपला, असं होतं, बाकी काय नाही. तर काल मी काय शिकवलं होतं सही, त्यासाठी एकदा कालचा व्हिडिओ पण बघ. ओके, सो इथे आपण काय केलंय, स्टुडंट इथे लिहिलंय, तर याला म्हणतात स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन. This is called as a structure declaration, and this declaration requires okay, when you are allocating memory here, तर तुम्हाला इथे असं लिहावं लागतं की स्ट्रक्चर स्टुडंट जो तुम्ही डिक्लेअर केलाय त्यासाठी ही मेमरी आहे. हा जो स्ट्रक्चर स्टुडंट डिक्लेअर केलाय तो एक टाइप तयार झाला. दिस इज कॉल्ड एज वन टाइप. This is called as a one type, and for this type this is the memory. Okay, one second. So what I said, listen, this is the way you need to declare the structure if you want to allocate. म्हणजे हा एक आपण स्वतःचा टाइप क्रिएट केला. कसं असतं की माझं ना प्रत्येक लेक्चरला शिकवण्याचा एक फ्लो वेगळा असतो. आता जर मी इथून सांगायचं म्हटलं मला एकदम बेसिकला जावं लागतं, ठीक आहे, बिकॉज आता इन माय माइंडसेट देर इज अ शो यू द डिफरंट प्रोग्राम विथ द फंक्शन्स विथ द पॉइंटर्स. ओके, सो प्लीज अंडरस्टँड हियर दिस इज अ डिक्लेरेशन, and for this declaration this is a variable, and this variable allocates some memory. This variable allocates some memory for which type? For this type, and this type has this area, this type has this roll number, name, and a percentage. Okay, so right now remember this is your structure student, and for this different data types we are allocating, once this variable has a collection of different data type. This variable म्हणजे काय, हा व्हेरिएबल कोणाचा आहे, स्टुडंटचा आहे. स्टुडंट कोण आहे, स्ट्रक्चर आहे, मग ते कुठे लिहिलंय, इथे लिहिलंय, म्हणून हा सिंटॅक्स आहे. सही कुलकर्णी, सही समजलं का? दिस व्हेरिएबल हॅज द टाइप, याला म्हणतात युजर डिफाईन टाइप. दिस इज कॉल्ड एज अ युजर डिफाईन टाइप, अँड दिस युजर डिफाईन you need to declare first, and that you have to use over here. So okay, I have one more example here. See, let's create the structure with the help of functions and pointer. Now file, save as. So file, and again please if you have any doubt you can ask me right now, because based on structure. Hello, am I audible? बरं, याच्यात कोणाला डाऊट असेल तर सांगा. यात काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या, म्हणजे मी रिपीट करेल एकदा, कारण की मग इथून पुढे थोड्या कन्सेप्ट अजून वेगळ्या आहेत. मग ज्याला असेल त्याने मेसेज करा. ओके, हे क्लिअर आहे ना? स्ट्रक्चर डिक्लेअर, यू कॅन डिक्लेअर युअर स्ट्रक्चर लाईक दिस, देन डिक्लेअर द व्हेरिएबल्स हियर. Declare your structure here and declare the variables over here. First of all, declare your structure here and declare the variables here, and allocate the memory for this structure using this line. So right now this is array. If it is if you want only one object, then use this syntax. Okay, then file, save as, structure with function 1.c, structure with function 1.c. Now this code, we'll type again. This is your structure where I'm going to display structure student. Please remember, see, understand, here this is the display function. In the display function we are going to pass variable of the structure student type. म्हणजे हा झाला एक टाइप बरं का, हा आपण स्वतःचा एक टाइप तयार केलाय.
Here for display function, I'm going to pass the type of structure student. So first you create a memory structure student stud1. Now you can pass hard coded value for some time or read from the user, no problem. Printf, enter the roll number, scanf %d ampersand student 1 dot roll number Printf, enter the name, scanf %s ampersand student1 dot name. Next is printf, enter the percentage, scanf %f comma ampersand student1 dot percentage. So you can accept roll number, name and percentage and display this using function. Call the display function, pass the student1 here, go to that function, void display structure student and s. याचा अर्थ काय झाला, तुम्ही हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा याला पास केला, हे कळलं का? जसं 10 पास करायचे तेव्हा इथे इंटिजर आणि लिहायचे, तर मी हा जो ऑब्जेक्ट आहे दिस व्हेरिएबल आय एम पासिंग टू दिस व्हेरिएबल and this variable type is structure student. See, this variable has a type structure student, therefore this argument must be the type of structure student only. Let's print the data here. Roll number %d comma s dot roll number, then 2 and 3. We have a name here, then we have a percentage over here. So name is here and percentage is here. S dot name and S dot percentage. See, you will get the roll number, you will get the name and percentage. Compile a code, run this code, enter roll number, enter the name, enter the percentage, add the slash n, slash n, slash n, slash n. So याचा अर्थ काय आहे की तुम्ही ह्या फंक्शनला आर्ग्युमेंट पास करणारे कुठल्या टाईपची, ज्याचा टाईप हा स्ट्रक्चर स्टुडंट आहे. या स्टुडंट 1 चा टाईप कोण आहे? स्ट्रक्चर स्टुडंटच आहे, म्हणून तुम्ही तो इथे पास केला. You can pass the argument of type structure student here. So this variable has the same type. Look at this. Everybody understood? Please reply. This is called as the structure function with structure. Use now here, see, understand the use of function. What is use of function here? Tell me, Malam. We are not doing anything new. Function, why we are using function? To breaking the task into the module or small parts, not display. It is not for display. The use of function is to breaking down the large application into the small parts. That is what we are doing here. Only how to pass structure, that is a new concept. That's it. How to pass the structure. Okay, so function concept you are already aware. We are just implementing how to pass the structure to the function. That's it. We are just learning how to pass the structure to the function. Now I have another option here. Instead of
creating this code, let me just try void create a function and test here. But the memory is created inside the main. You can create that memory here now and return student1. याचा अर्थ तुम्ही काय शिकले की फंक्शनला स्ट्रक्चर कसा पास करायचा. याचा अर्थ तुम्ही काय शिकले की फंक्शन स्ट्रक्चर कसं रिटर्न करणार. दॅट्स इट. इथे लिहिणार आहे तुम्ही स्ट्रक्चर स्टुडंट and you will get that student1 is equal to create. So हा create इकडे खाली जाणार, मेमरी अलोकेट करणार, त्याला डेटा देणार, तो डेटा इथे रिटर्न करणार. You will get that data here written and that data you assign to the student1, pass the student1 here, and this function will display that data. Let me check. All the three, अच्छा, create function, structure student create. Run this. Number, name, and percentage. This is the data. That's it. So the one function is used to create the structure. One function is used to display the structure. This is called as structure with function. Structure with function. So how to pass structure as a argument and how to take the structure as a return value. Yes, I will share. Yeah, here is the student, roll number, name, and percentage. Then this is the display, this is the create. Create is used to allocate the memory. Go to this block. Line number 10 is a declaration, Namrata. आपण नाही का डिक्लेअर करायचं फंक्शन आधी. That is just a declaration here. Before you use the function, you need to declare. See, link with the previous examples of the functions. I am not telling you anything new. This is from the function only. फक्त याचा रिटर्न टाइप कोण आहे, स्ट्रक्चर स्टुडंट आहे. याचा आर्ग्युमेंट कोण आहे, आपले आधीचे एक्झाम्पल आठवतं का नम्रता. हे बघ, इंटीजर काय लिहिलं होतं आपण इकडे, सपोज ऍड डेटा, हे झालं याला इक्विव्हॅलेंट. याचा रिटर्न टाइप इंटीजर होता, याचा रिटर्न टाइप कोण आहे, स्ट्रक्चर स्टुडंट आहे. आणि याच्यासाठी मी काय लिहिलं, void ऍड, म्हणजे इथे नंबर पास करा. दॅट्स इट. कळलं का. याच्यात आपण काय करतोय, दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन. दिस इज अ युजर डिफाइंड डेटा टाइप, दिस इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप. दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज युजर डिफाइंड डेटा टाइप, दिस इज प्री डिफाइंड डेटा टाइप. म्हणजे फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप. ओनली आर्ग्युमेंट इज स्ट्रक्चर, रिटर्न टाइप इज स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड एव्हरीवन. सांगतो मी, थांब सई, सांगतो. Yes, I know. Wait for some time. But see, if I told you that, then you will not learn this type of concepts. Because when you go for a data structures, हे बघा, मी कधी पण ना पुढचा विचार करून शिकवत असतो. लक्षात घ्या, तुम्ही जेव्हा डेटा स्ट्रक्चर शिकणार आहे, तुम्हाला माहिती नाही इंजिनिअरिंगला गेल्यावर तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चर मध्ये खूप चॅलेंजेस असणार आहेत. सो त्यावेळेस ते तुम्हाला विथ फंक्शन करायला लावतात आणि नो ग्लोबल डेटा ऍट ऑल. ग्लोबल डेटा घेतला तर काम खूप सोपं होणार आहे. सही, माझं काम पण खूप सोपं होईल शिकवायचं. पण याच्याने काय असतं की हिअर यू आर अंडरस्टँडिंग की हाऊ टू पास द आर्ग्युमेंट अँड हिअर यू आर लर्निंग की हाऊ टू रिटर्न द स्ट्रक्चर. यू गेटिंग माय पॉइंट. सही.
ग्लोबल शिकवलं ना तर तुम्हाला पण कन्फ्युजन नाही, मला पण टेन्शन नाही, एकदम सोपं होईल. पण हे तुम्हाला समजणार नाही ना, हे महत्वाचं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त. क्लिअर? तर ग्लोबल पण बघू आपण, डोंट वरी. पहिले हे समजायला पाहिजे की स्ट्रक्चर यू कॅन पास एज आर्ग्युमेंट आणि स्ट्रक्चर यू कॅन टेक एज अ रिटर्न टाईप. मला सांगा सगळ्यांना, हे कोणाकोणाला कळलंय की मी स्ट्रक्चर रिटर्न टाईप करतोय आणि स्ट्रक्चर आर्ग्युमेंट पास करतोय? टेल मी. How many of you are able to understand this? Return the structure and pass the structure. Okay. So here, me repeat kar do. Wait. Listen. What I said here, first of all, the topic is structure with function. Now, yesterday, I wrote all the code inside the main. Today, we are doing same code, only accept part you can add into a create function and display part you can add into a display function. That's it. Now, this create function will create a memory for the structure, assign the data, and return the structure. Here, you can learn one more thing. By using one variable, you can return more than one value. Please understand. If you want to return 3 type of value, you can put into the structure and hit return. I am returning the student 1 to this area. This one area will pass that value to this variable. This values will assign to this variable. Call display. This student will call the display. हा स्टुडंट जो आहे तो याला मिळणार आणि हा त्याला इथे प्रिंट करणार. दॅट्स इट. याने फक्त मेमरी क्रिएट केली, ती मेमरी रिटर्न केली, रिटर्न केलेली मेमरी जी आहे ती याला मिळाली आणि याने ती मेमरी इथे पास केली आणि तो डिस्प्ले घेऊन इथे आला एस कडे आणि एस ने त्याला डिस्प्ले केलं. एवढंच केलं आपण, बाकी काय नाही. कालचाच कोड केलाय. कोड कालचाच केलाय मी, आधीचाच कोड केलाय, फक्त त्याला मी डिवाइड केलं डिफरंट पार्ट्स मध्ये. दॅट्स इट. समजलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी टेल मी. So today I told you 3 main examples. First of all, student mark sheet example. Okay, first you complete for one student. First execute for one student and then म्हणजे पहिल्यांदा एका स्टुडंट करा, then array of student means multiple student. Calculate the marks and print the mark sheet. Second one is student mark sheet झालं. Second one is this is without function. Second one, if possible, above program using function. म्हणजे create मध्ये accept the data, in calculate the data and display the mark sheet. Okay, single student and then जमतं का बघा, नाही तर मी सांगेल, डोंट वरी. and same array, it's the array. And the next one is for product bill. Multiple product. Okay, so here is the example.
second. Let me save this file. ठीक है. So हे पाठवलं तुम्हाला ग्रुपवर मी. Try to complete the mark sheet for one student and then array of student. If possible, our program using function. Okay, single student, create, calculate and display. बघू कसं करतात. आणि मग arrayचा पण possible झाला तर. ओके, इथे array ने ओके नंतर मल्टिपल प्रोडक्ट हा एक 3 प्रोग्राम तुम्हाला करायचे. अंडरस्टूड द होमवर्क एव्हरीवन? फॉर रेफरन्स हे प्रोग्राम पाठवतो मी. I will share this program for a reference. I will share this program for a reference. Okay. ठीक है. ओके, सो प्लीज प्रॅक्टिस. ओके, ज्यांना डिफिकल्ट वाटते त्यांनी पहिले कालचे प्रोग्राम करा, सिंपल वाले प्रोग्राम्स. Accept the student data and display. You can go through the video. If any confusion, you can go through video and first practice that program. Okay. Yeah. So don't worry. Again, I will repeat in the another batch. So then I will inform. So whenever I'll take these topics in another batch, I will inform on this group also. So you can repeat again. Huh? Okay. So please array, functions, pointers, again and again I'm telling you these topics are important because now most probably this weekend, okay, we'll start with the next module, means 2 batches simultaneously. One is in morning and evening, that is C++ and data structures, and both are very important subjects. But for that subject you need good programming practice for the structures, pointers, array, फंक्शन्स. हे 4 टॉपिक खूप महत्वाचे आहेत, तरच तुम्हाला ते सब्जेक्ट कळतील. म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर तरी, आणि डेटा स्ट्रक्चर तुम्हाला 2दा तरी रिपीट करायचंय पुढे. क्लिअर? म्हणजे तेव्हा ते तुम्हाला सोपं वाटेल. ओके, चलो देन विल स्टॉप हियर अँड विल कंटिन्यू टुमॉरो सेम टाइम. चलो बाय. थँक यू.